প্রিয় বন্ধুরা, আজকে আমি একটা মিনি 12 ভোল্ট ব্যাটারি চার্জার তৈরি করব এবং একটা 2225 ভোল্টের ক্যাপাসিটর, দুটো ডায়োড দিবেন, একটা রেজিস্টর দিবেন 1K, একটা ইন্ডিকেটর, একটা বাক্স নেবেন, দিয়ে আজকে চার্জার তৈরি করব। একটা এসি কর্ড নেবেন, একটা 12 ভোল্ট 3000 মিলি ট্রান্সফরমার নেবেন, নিয়ে সুন্দরভাবে ফিটিং করব। আজকে ভিডিওটা মনোযোগ দিয়ে দেখবেন। একটা কারেন্টের সুইচ আছে, সুন্দরভাবে লাগিয়ে নেব। সুন্দরভাবে নাট দিয়ে ফিটিং করে নেব, ফুটো করে নাট টাইট দিয়ে দেবো।